Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashto Tarasita Shri Śrīmad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Ashto Tarasita Shri Śrīmad His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. ISKCON Guru Vrinda Ki Jai. Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dhama Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dhama Ki Jai. Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ganga Jamuna Maya Ki Jai, Sankirtan Jagna Ki Jai, Brihat Madanga Transcendental Book Distribution Ki Jai, Srila Prabhupada's Heart to BBT Ki Jai, Going Home Back to Godhead Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. What verse is on the board? Which one's up there? I think it's 19. 19's on the board? Okay, so I'm doing 18 and 19. Okay. So we'll just go quickly do 18. Why don't you just read the translation? Of the previous verse. Of 18, yeah. Go ahead. Yep. You're going to read the translation? You want me to? Yeah, just read it. You know, I don't need to say it. Or do I? Yeah, Maybe I should, huh? Because there's some list. Speakers, yes, sometimes. Okay. I'm sorry. Not present today, at least for my life. What's that? Nobody is, I don't know. No English speakers, I mean. Everyone's speaking Russian? Oh, yeah, okay. Bhajantya bhajato yevai karuna pitaro yata dharmo nirapavadatra sodridam cha sumadhyamaha. My dear, slender, wasted gopis, some people are genuinely merciful or, like parents, naturally affectionate. Such persons who devoutly serve even those who fail to reciprocate with them are following the true, faultless path of religion. Это мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam 10.32, и это 18 стих, перевод. «О гопи с тонким станом! Есть также по-настоящему милосердные люди, которым от природы свойственно проявлять любовь. Так, например, любят своих детей родители. Такие люди преданно служат даже тем, кто не отвечает им взаимностью. Про них можно сказать, что они следуют истинным, безупречным путем религии. Только их можно назвать самыми настоящими благодетелями». Okay. So text 19. Ajatopi navaikechid bhajantya bhajata kuta atmarama yapta kama akritagya gurudruha. Go ahead, chant. Bhajatopi navaikechit bhajatya bhajata kuta atmarama hyapta kama akritagya gunadruha. Bhajatopi navaikechit
Bhajantya kuta Atmarama kama Akrita gyana guru druha Bhajatopi navai kechit Bhajanti abhajantah kutah Atmaramahi aptakama Akrita gyana guru dhruhah. Vaishnavis? Bhajanti abhajata kuta Atmarama hyaptakama Akrita gyana guru ruha Bhajatopi navakicit Bhajantya bhajatah kuta Atmarama hyaptakama Akritagna guru druha. So I would just read the translation. Прочитаем перевод. Then there are those individuals who are spiritually self-satisfied, materially fulfilled, or by nature ungrateful, or simply envious of superiors. Such persons will not love even those who love them. What to speak of those who are inimical? Есть и те, кто удовлетворен духовно или исполнил все свои материальные желания, а также неблагодарные по своей природе, и кто исполнен зависти к старшим. Такие люди не любят даже тех, кто любит их, и что ж говорить о недоброжелателях. Purport. Some people, being spiritually self-satisfied, do not reciprocate others' affection because they want to avoid entanglement in mundane dealings. Некоторые комментарии. Некоторые люди, будучи удовлетворенными внутри, не отвечают на любовь окружающих, поскольку не хотят запутаться в сетях материальных отношений. Other persons do not reciprocate simply out of envy or arrogance. Другие не хотят проявлять дружелюбие из зависти или высокомерия. And still others fail to reciprocate because they are materially satisfied and thus uninterested in new opportunities. Есть и такие, кто присытился материальным и потому не испытывает интереса к новым материальным возможностям. Lord Krishna patiently explains all these things to the gopis. Господь Кришна терпеливо объясняет все это гопи. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Umlitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. So nice to be back in the Sangha of the Russian Vaishnavas and Vaishnavis. Been a Я long time. очень рад присутствовать снова в этой санге русских вайшнавов и вайшнави. So we've been in your classes recently. There's so much discussion on the challenges that Krishna put the gopis through. И на последних лекциях мы говорили о том, через какие трудности как бы провел Кришна Гопи. Krishna is really good at that. He's got a plan when he does it. И Кришна очень хорошо это делает, у него есть план, как это делать. He wants his devotees to be more absorbed and more dependent upon him. Кришна хочет, чтобы его преданные были больше поглощены им и больше зависели от него. I have a personal example this morning. I usually have a tablet that I transfer my PDF file. You know, this is keep my brain working. But this morning, because I'm in the process of switching from a PC to a Mac, it didn't come up. You know, so I got it on my phone this morning.
И у меня теперь личный пример. Сегодня утром обычно я приношу с собой планшет, на котором у меня есть моя заготовка к лекции. А сегодня, так как я перехожу сейчас с компьютера на Macintosh, это не случилось, и я теперь вынужден пользоваться телефоном. This is the most significant part of the Śrīmad-Bhāgavatam. It has the deepest understanding. And, if we can enter into an understanding of it, then it will really accelerate our advancement. И это очень важная часть Бхагаватам, и понимание его очень глубоко. Если мы сможем прикоснуться к этому, то наш духовный прогресс очень ускорится. So I'm going to do a little review here. We this all starts with chapter 21, where the gopis glorify the song of Krishna's flute. И я сделаю сейчас небольшой обзор, и мы начнем с главы 21, где гопи, они прославляют песнь флейты Кришны. So this chapter describes how Krishna entered the forest of Vrindavan. И в этой главе описывается, как Кришна входит в лес Вриндавана. This is on the arrival of autumn, just after the monsoons. И это начало осени, сразу после сезона дождей. And it describes all the praises that the cowherd girls sang, the gopis sang when they heard his flute. И там описывается эту хвалу, которую возносит гопи, услышав эту песню флейты. The last verse of this chapter is really significant, and Prabhupada comments on it. И последний стих этой главы очень важен, Прабхупада комментирует его. Thus narrating, this is verse 20 of the 21st chapter, thus narrating to one another the playful pastimes of the Supreme Personality of Godhead. As he wandered about in the Vrindavan forest, the gopis became fully absorbed in thoughts of him. Это 20 стих 21 главы. Так, рассказывают друг другу об удивительных развлечениях Верховного Господа, бродящего по лесу Вриндавана, гопи целиком погрузились в размышления о нем. So Prabhupada says this is the perfect example of Krishna consciousness, to somehow or other remain engrossed in thoughts of Krishna. В связи с этим Шрила Прабхупада пишет: находиться в сознании Кришны значит всегда так или иначе быть погруженным в мысли о Кришне. So the gopis is a vivid example of this. And Lord Chaitanya, he said that no one can worship the Supreme Lord by any method that's better than that of the gopis. Лучшим примером тому неизменно служит поведение гопи. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что никто и никогда не поклоняется Верховному Господу лучше, чем гопи. So how to enter into this, really understand it. I think a lot of devotees, myself included, they've haven't really studied Rasa Lila so much because all these warnings, don't be a Prakrita Sahaja, you got to be qualified. И как же мы можем приблизиться к этому пониманию, потому что множество преданных, и я в том числе, не особо погружались в изучение Расалилы, потому что у нас есть эти постоянные предупреждения, что не стань сахаджием. In regards to the Gopi Bhav Club, Prabhupada made some comments. This was way back in, when was it? That would have been the maybe 74, something like that. And he said if one prematurely hears the pastimes of Rasa Lila, rather than becoming purified, in other words, becoming free from sex desire, one becomes putrefied. И по поводу этого есть эта история с клубом, Гопи Бава, и Прабхупада сделает комментарий где-то в середине 70-х, может быть, в 74-м, что если человек преждевременно погружается в изучение Расалилы, то вместо того, чтобы освободиться от полового желания, это половое желание возрастет. So putrefied means increases sex desire. And so Prabhupada repeatedly emphasizes how this is not mundane, lusty affairs.
И Прабхупада снова и снова подчеркивает, что это не простые мирские половые отношения. And in chapter 22, Krishna steals the garments of the unmarried gopis. А во второй главе Кришна ворует одежды незамужней гопи. So this chapter describes how the gopis, during the beginning of the winter season, they took a vow to bathe every day in Jamuna, and they would eat only unspiced khichdi for the whole month, and they would worship Caitanya. И в этой главе описывается, как гопи, они взяли на себя обет каждый день омываться в Ямуне, а это уже зимний сезон, и есть не кичри без специй, и тем самым они поклонялись богине Катьяяне. Or Durga Devi. Или Дурга Деви. And the acharyas say that actually they were worshipping Yoga Maya, not Mahamaya in the form of Durga Devi. Но там говорится, что они на самом деле поклонялись Махамайе в форме Дурги Деви. So then so anyway, that whole pastime of Krishna, they're in the Jamuna, and then he steals their clothes and climbs up a kadamba tree, and they're shocked, that he did this, and then he tells them to come and get their clothes. И вся эта игра заключалась в том, что пока они принимали омовение в Ямуне, Кришна украл их одежду, залез на дерево и сказал им: ну а теперь выходите. And they're covering themselves, but they're going, because they just want to please Krishna. He's telling them to do something, so they do it. И они вышли, прикрывая себя, но на самом деле они хотели доставить Кришне удовольствие, поэтому Кришна, что он им сказал, то они и сделали. And then he tells them, because they bathed naked in the Jamuna, they committed an offense to Varuna, the god of waters, the demigod of waters. So they should raise their hands and offer obeisances, and therefore they completely revealed their bodies to. И Кришна тогда сказал им: так как вы принимали омовение обнаженными, вы совершили оскорбление полубогу Варуни, поэтому, чтобы извиниться перед ним, вы должны с молитвой сложить ладони и вознести ему молитву. И гопи сделали это, тем самым полностью открыть свои тела. So in that way they got Krishna as a husband, because in Vedic culture, a woman is never naked except in front of her, before her husband. И тем самым Кришна стал их мужем, потому что в ведической культуре никто не мог видеть женщину обнаженной, кроме ее мужа. Anyway, they did what he told them to do, and so he gave them the benedictions. И так как они сделали, что он просил, Кришна дал им благословение. Their desires, the first benediction, their desires would never be tainted by lust for material enjoyment. This is the blessing that he gave. That's the best blessing, benediction that he gave. И Кришна дал это благословение, что ваши желания никогда не будут осквернены даже крупицей вожделения. And that the next autumn, their cherished desires would be completely fulfilled. И что на следующей осенью их самые заветные желания исполнятся. Okay, so then we move up to, there's a little gap there, and the different pastimes take place. We move up to chapter 29, and this is entitled Krishna and the Gopis Meet for the Rasa Dance. И мы перескочим немножко на 29 главу, которая называется «Кришна встречается с гопи для танца раса». So Krishna remembers the promise that he made to the gopis. И Кришна, помня об обещании, которое он дал гопи, That they would get him as their husband, and he promised that this would happen in 1 year, so the year taken place. и что он стал их мужем и пообещал, что это произойдет через год. So he engaged his yoga maya potency, and he manifested the desire to enjoy these conjugal pastimes. Он посредством своей энергии Йокамайи проявил это желание насладиться этими любовными отношениями. So Krishna started playing on his flute. Кришна начал играть на флейте. And when the gopis heard the flute, the sound of the flute, then their impulses of Cupid were violently aroused within them.
И услышав флейту Кришны, как бы зов Купидона проявился в их сердцах. So they left all their household duties. Some of them were feeding their babies. Some of them were cooking for their husbands. Some were milking cows. But they just left it all and went to Krishna. И они сразу же оставили все свои домашние дела. Кто-то кормил ребенка, кто-то готовил для мужа, кто-то доил коров. Но сразу же, только услышав флейту, они сразу же побежали. So they were really in a surrendered mood in doing that. Они были в полном настроении предания, когда они сделали это. So then Krishna, when they came, he said, "Why did you come? What's your purpose in coming here?" Но когда они пришли, Кришна спросил, а что вообще пришли, зачем? And he ultimately told them, "Just go home." И в конце концов он сказал, ну идите домой. So Krishna's, the gopis' hearts were, they were just like, wow. They were just broken-hearted by his mood. И это просто разбило сердца гопи, такое отношение к Кришне. And then after crying a bit, with a little anger, they said, "It's very unfair for you to reject young girls who have abandoned everything in their lives and come to you with exclusive desire to serve you." И тогда гопи с небольшим гневом высказали упрек Кришне, сказали, это нечестно так обращаться с молодыми девушками, которые оставили все, придя сюда, чтобы доставить себе удовольствие. So Krishna, he wanted to please them. So he started engaging in these different pastimes with them. И, желая доставить им удовольствие, Кришна начал проводить с ними разнообразные игры. So each gopi started thinking, "Oh boy, I'm the greatest woman in the entire universe." И Krishna is just spending all this time with me. И каждая гопи начала думать, о, я самая удачливая женщина во Вселенной, Кришна проводит время со мной. So they each had that kind of mood. With that pridefulness, Krishna, to reduce that pride, he disappeared. И когда у них проявилось это настроение, то Кришна, чтобы уменьшить их гордость, исчез. So then, chapter 30, gopis search for Krishna, and this describes how the gopis, they were tormented by the long night of separation from him, and they wandered like mad women. Следующая глава описывает то, как гопи обезумели от боли разлуки с Кришной, и они скитались по лесу, ища его. And they ultimately they encountered Srimati Radharani, and then Srimati Radharani was in the same position. She, she was alone with Krishna, and she just felt like, now he's under my control. I'm going to tell him I'm getting tired so he can carry me. И они, скитаясь, они увидели Шримати Радхарани, которая оказалась в том же самом положении, что они. Потому что Шримати Радхарани, будучи наедине с Кришной, она подумала, ну все, он теперь полностью мой, и теперь я попрошу его, что я устала, пускай он понесет меня. So then he just said, oh, okay, just climb on my shoulders, and then he disappeared. И Кришна сказал, да, залази мне на плечи, и потом исчез. So this actually intensified her ecstatic love more and more and more. Но это на самом деле всего лишь усилило ее экстатическую любовь. I mean, I think that probably each of us can reflect in our own lives. We may go through a period of so much happiness, and then, get such a high taste in Krishna consciousness. And then all of a sudden, everything goes crazy in our lives. And, we're bewildered. Krishna, what's going on? But ultimately, just as with the gopis, these arrangements, and they're ultimately arranged by the Lord,
are for us to take deeper shelter and develop more and more in our relationship with Him. И мы в каждой своей жизни можем тоже вспомнить такие моменты, когда мы испытываем очень огромное счастье, осознание Кришны, у нас все идет хорошо, а потом внезапно что-то происходит, и мы не понимаем, и мы спрашиваем: «О, Кришна, почему ты это делаешь? Зачем?» Но на самом деле все это устроено Кришной для того, чтобы мы еще больше предались Ему. So then we move into chapter 31. We're almost there. И вот Maybe I'll сейчас finish the review before the class is over. и вот приближаемся к 31 главе. Я надеюсь, мы хотя бы обзор закончим до конца лекции. Okay, so chapter 31 is Gopi songs of separation. И 31 глава называется «Песни гопи в разлуке». So these ecstatic sentiments that the gopis express, they appear like symptoms of lust. И гопи проявляют эти экстатические признаки, которые внешне похожи на признаки вожделения. But the reality is that they're simply desiring to satisfy Krishna's spiritual senses. Но их истинное желание было удовлетворить духовные чувства Кришны. There's not even the slightest trace of lust in the mood of the gopis. И в настроении гопи не было даже ни грамма вожделения. There's a nice verse, Adi Lila, chapter 4, 165. Atmendriya priti vancha tare balikama, krishnendriya priti icha dare prema nama. The desire to gratify one's own senses is kama, lust, but the desire to please the senses of Krishna is prema. Есть этот хороший стих из Чайтанья-чаритамриты, где говорится, что желание удовлетворять свои чувства называется кама или вожделение, а желание удовлетворять чувства Кришны называется према. Okay, so we're up to chapter 32, today's И мы chapter, the reunion. пришли к этой 32 главе, которую мы сейчас читаем. Okay, so I think most of you have been attending the classes. Is that right? Everyone's been regularly coming to the Все classes? регулярно на лекции Raise your ходите. hand. Поднимите руку, кто регулярно ходит. Everybody's been here, pretty much? Okay, so now we'll leave the review to you. I'll ask you the questions. Теперь сейчас задавать вопрос будем вам. Okay, so this is 18, the text that doesn't have a purport, is the answer to the second part, the second question that the gopis asked. И вот 18 стих, который не на доске, которому нет комментария, который мы прочитали сегодня, он является ответом на второй вопрос, который задали Кришне гопи. And the text 19, today's with the purport, is Krishna's response to the third question. А 19 стих – это ответ на третий вопрос. Okay, so now, do we have the cordless mic available? What? Do we have the cordless microphone Yeah. available? Okay, because I'm going to ask a question. now. Нам нужен сейчас микрофон будет передавать, да, потому что я буду задавать вопрос. What are the three questions, the three kinds of reciprocators or lovers that the gopis ask about? Что это за вопрос, который спросил гопи об этих трех видах возлюбленных? Anybody? Кто-то готов? Raise your hand. Uh-oh. Поднимайте руки. Okay, there's a smart guy back here. Вот Асан, разумный парень. Харе Кришна. Харе Кришна. Первое – это бизнес-отношения. Это когда я люблю тебя, ты любишь меня. Вторые отношения – это когда я люблю, независимо получаю я что-то в ответ. И третья категория – забыл. Это вторая была вроде.
Никого не люблю, да? Никого не люблю, да. Мне все равно на всех. They got it all figured out? Yeah, he said Okay. that there's three types of, the gopis asking about the three types of lovers. The first one is, he is like a business. He loves only on the return to the love. The second one is when he loves, he doesn't expect anything in return. And the first one, if he's loved, he doesn't give the love back. Good. Okay. So, why did the gopis ask this question? А почему гопи задали этот вопрос? These questions, anybody know the answer to that one? Well, the acharyas, let's say the gopis want to expose Lord Krishna's failure to properly reciprocate with their love. The gopis wanted to expose Krishna's failure to properly reciprocate with their love. И является ли то, что гопи попытались как бы указать на промах Кришны, что он неправильно отвечает на их любовь? I mean, they were disturbed when Krishna left them in the forest. Потому что их это сильно тронуло, то, что Кришна оставил их одних в лесу. And they wanted to know why he caused them to suffer so much. И они задались вопросом, почему Кришна заставил их так сильно страдать. Okay, so now this is it's not the anger that sometimes I get angry at Atmatattva, but the anger that the gopis are experiencing is completely transcendental. It's not caused by the mode of ignorance. It's all within the rasa lila, it's above. И вот этот гнев, который проявили гопи, это не тот гнев, который может проявиться у нас, потому что там все трансцендентно, это гнев является порождением бхавы. Okay, so we already understand, from your courageous effort of review that this is in text 17, that only reciprocate if someone reciprocates with them positively. In other words, I'm getting something out of it. I'm going to be friends with you, but I got to get more than what I'm giving to you. That's the mood. Да, и мы, как прочитали в предыдущем стихе, в 17 стихе об этом говорится, что человек отвечает на любовь только тогда, когда и проявляет любовь только тогда, когда получает что-то взамен. So in the purport, it's described that real love is that we're interested in benefiting the person loved, the beloved. That's real love. Real love is that our desire is to benefit the person, the beloved. И в комментарии говорится, что истинная любовь заключается в том, когда мы хотим принести благо объекту нашей любви. So, Vishwanath says about this mercantile or businessman-like love. I'll reciprocate as you're reciprocating with me, but I want more out of it. They only respect themselves. They don't really have respect for the person, their so-called friend. И Вишванатх-Чакраварти в своем комментарии говорит, что такая любовь, она подобна как торговцу, бизнесу, когда человек отвечает на любовь только когда получает что-то, и он всегда надеется получать больше, и в этой ситуации его внимание, его уважение сконцентрировано на себе, а не объекте любви. So, there actually no genuine love, Shri Dham, and Jiva Goswami in his commentary on 17 says that it's actually cheating because of self-interest. I'm not really your friend, I just want to get what I can out of you. И далее говорится, что на самом деле это не является любовью, и Джива Госвами в своем комментарии говорит, что на самом деле это обман, потому что человек, притворяясь другом, таким не является. Anybody have relationships like that? У кого-то были такие отношения? Yeah? Of course,
none of you have that mood, I don't think. Am I correct? Конечно, из вас-то ни у кого не было такого настроения, я правильно понимаю? Right? Да? No? Because you're all situated in pure love for Krishna, and because of that situation, then you have pure love for Krishna's parts and parcels. Так как вы находитесь в чистой любви к Кришне, и у вас такая же чистая любовь ко всем частичкам Кришны. Am I right? Я прав? No? Yep. Okay, someone's being humble over here. Кто-то очень смиренный. So that's something, so this is the goal, this is the Prema Pamartha Mahan that the gopis demonstrate. Of course, we'll get that in the next verse. But so we can see, this is where I am, this is where I've got to go. And that's actually the first step in Anartha Nivritti. И на самом деле эта цель прямо по Мартхамахан, то, что демонстрирует нам гопи, поэтому мы должны понимать, что где я нахожусь и куда я стремлюсь. И это на самом деле является первым шагом в анарха-неврите. You can't really get rid of a shortcoming unless you recognize that you got the shortcoming to get rid of. Невозможно избавиться от недостатков, не признав, что эти недостатки есть. Bhaktivinoda Thakur, in his commentary on Harinam Chintamani, not commentary, but supplement. It's not really a commentary, it's a supplement to Harinam Chintamani. He describes as two verses back to back. He says, one who fails to try and free himself from anarthas does not get the mercy of the holy name and does not achieve success in life. И Шрила Бхактивинода Тхакур по этому поводу в своем дополнении к Харинама Чинтамани пишет, что тот, кто не пытается избавиться от анарх, не достигнет успеха повторения святого имени. In the next verse he says, on one's own, one can't free himself from anarthas. But if he cries to the holy name for several days, then the holy name will remove all the anarthas from his heart. Но в следующем стихе он говорит, самостоятельно собственными усилиями невозможно избавиться от анарта, но если человек искренне взывает и плачет, взывает к святому имени, то святое имя через несколько дней избавит его от анарха. So that if we study Shastra, and then we can see, that's not really the proper consciousness to be in. So then we can start self-examination. It's a little bit embarrassing sometimes, this look where we're at. И когда мы изучаем шастры, можем понять, это совсем неправильное умонастроение, и это когда мы можем заняться самоанализом, и это иногда достаточно стыдно. But that's the kind of honesty that's required to advance in Krishna consciousness, to honestly evaluate our situation. Но для прогресса в сознании Кришны требуется эта искренность, это честность, чтобы оценить свое собственное положение. So right in the second verse of the Śrīmad-Bhāgavatam, Dharma Pujita Kaitavo Traparamo Namatsaranam Satam. So this is relevant to what we're discussing today. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. The businessman, reciprocator. И здесь уместно вспомнить второй стих из Śrīmad-Bhāgavatam, где говорится, что это писание полностью отвергает корыстную деятельность. И как раз это связано с тем этим настроением бизнесмена. So, this Bhagavatam propounds the highest truth which is understandable by those who are fully pure in heart. Эта Бхагавата Пурана провозглашает высшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. So Śrīmad-Bhāgavatam is transcendental to all sense gratificatory activities. И Шримад-Бхагаватам, он трансцендентен ко всем действиям ради чувственных удовольствий. And it can only be understood by someone who's on the pure devotional platform. И он не может быть понят кем-то, кто не находится на платформе с чистой преданностью. It's
purely transcendental to competitive sense gratificatory pursuits. And because one who can understand the Bhagavatam, he's not interested in that, because he's on the path back to Godhead. И это понимание находится за пределами этого постоянного чувства соперничества ради чувственных наслаждений, потому что тот, кто понимает Бхагаватам, он не заинтересован в этом, он просто идет назад к Богу. And such a devotee is non-envious. И такой преданный, он независтлив. In the material world, practically everyone's envious of each other. В материальном мире практически все завидуют друг другу. So sometimes we can also perceive some of these taints of material consciousness within ourselves. И иногда можем заметить признаки этого материального сознания в нас самих. If we're in the businessman type of reciprocatory mood, that's there. You know, he's got more than I am, so I'm going to make friends with him so I can catch up with him. И мы можем также оказаться в этом настроении торговца в отношениях, что человек столько достиг, поэтому я буду с ним дружить, чтобы догнать его. I mean, ultimately, we came into this material world. What is it? Bhagavad Gita 7:27. Icha dvesha samuttvena dvando mahina bharata sarva bhutani samohan sargayanti parantapa. So overcome by the dualities of desire and hate, the living entity comes into this material world. He desires to be the center, like Krishna. And because he's, he just doesn't like Krishna. So therefore, bam, he comes into the material atmosphere. И в Бхагавад-гите описывается эта причина нашего прихода живого существа в материальный мир, которое движимо желанием и ненавистью. И вот это желание не быть с Кришной, и поэтому мы помещаемся в эту материальную атмосферу. So Prabhupada describes in the purport to the second verse that the devotees are not only free from envy, but they're also the well-wishers of everyone. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху описывает, что преданный не только свободен от зависти, он также является благодетелем каждого, доброжелателем. So they strive to create a competitionless society where God is in the center. И преданный хочет создать общество, свободное от соперничества, где Бог будет в центре. Srila Prabhupada used to often quote Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as saying, the only problem in this world is a lack of Krishna consciousness. И часто Шрила Прабхупада цитировал Бхактисиддханта Сарасвати Такура, который говорил, что единственная недостача в этом мире – это недостача сознания Кришны. I mean, look what's going on in the Ukraine and Russia. No, is this Krishna conscious? No. It's like envy to the max and wanting to be the center of the universe. И вот все, что сейчас происходит на Украине, в России, что является ли этого признаком обилия сознания Кришны? Конечно же нет. Это зависть и желание быть самым главным. Okay, so text 18, we've lost our volume. So I'll speak very loudly. У нас теперь нет громкости, попытаемся говорить громче. Okay, so this translation, my dear slender-waisted gopis. Some people are genuinely merciful. That's the first type. Oops. No. This is answer to the second question now. И сейчас мы переходим к 18 стиху, который является ответом на второй вопрос. And what's that second question again? И какой же это был второй вопрос? Second question? No answer? You answered it the last time. Вы же ответили в прошлый раз. No? Okay. So the second question, what about those that reciprocate, even if they're not reciprocated with? И второй вопрос был в том, как насчет тех, кто отвечает любовью, даже если не получает взамен любви. So here's Krishna's answer.
И Some people are genuinely merciful, karuna, or like parents, naturally affectionate. И Кришна говорит: «О гопи с тонким станом, есть также по-настоящему милосердные люди, которым от природы свойственно проявлять любовь. Так, например, любят своих детей родители». Such persons who devoutly serve even those who fail to reciprocate with them are following the true, faultless path of religion, and they are true well-wishers. Такие люди преданно служат даже тем, кто не отвечает им взаимностью. Про них можно сказать, что они следуют истинным, безупречным путем религии. Только их можно назвать самыми настоящими благодетелями. I mean, Krishna felt like that, the gopis felt like Krishna wasn't lovingly reciprocating with them, but yet they were steadfast in their determination to please him. Что гопи, несмотря на то, что они почувствовали, что Кришна неадекватно ответил на их любовь, но они все равно были решительны доставить ему удовольствие, несмотря ни на что. And this should also be our mood in dealing with other devotees or jivas in general. И таково должно быть наше настроение в отношении с преданными и вообще с людьми. We should have that loving mood. У нас должно быть это любовное настроение. Now, when we come to Krishna consciousness, Krishna describes in the 7th chapter of Bhagavad Gita 4 kinds of pious people that take shelter of Krishna consciousness, that begin the practice of devotion. И в Бхагавад-гите Кришна описывает 4 типа людей, которые приходят к практике преданного служения. Chaturvidha bhajanте mam, jana sukatino arjuna, arto jignasha artarti, ganita ganicha bharatarshaba. O best among the Bharats, 4 kinds of pious people begin to render devotional service unto me: the distressed, the desire of wealth, the inquisitive, and he who's searching for knowledge of the Absolute. И Кришна говорит: «О, потомок Бхараты, есть 4 типа благочестивых людей, которые предаются мне, те, как страдающие, желающие богатства, любопытные и ищущие абсолютную истину». So that those first 2, the distressed, that's I think where most devotees come. И вот эта первая группа, страждущие, это, наверное, больше всего по этой причине преданные приходят. In Pune, they do this Discover Yourself seminar that they offer to university students, like the best universities in India, the IITs, Indian Institute of Technology. And many people join as a result of it. They make sure that they do it within the first 3 weeks, so they don't get completely polluted with sinful activities, because that's what the universities are like now. И есть проповедническая программа, которая направлена на студентов самых больших университетов в Индии. Эта проповедническая программа, она начинается в первые 3 месяца обучения, до тех пор, пока люди еще не полностью осквернились этим, это греховной деятельностью жизни в университете. So they actually compile statistics. And how many people joined is like real high percentage, something like 25-30% that attended the seminar started practicing Krishna consciousness. И они там ведут статистику, и у них очень высокие показатели, что, например, практически 30% людей, кто пришли на семинар, они потом начинают практиковать сознание Кришны. And 85% of those that joined because of distress. И 85% из тех, кто присоединились, они присоединились из-за беспокойств. So to some extent, we may be still on that level of sakama bhakti, sakama bhaktas. We're doing it with some material motivation. И на каком-то уровне мы можем до сих пор оставаться сакама-бхактами или теми, кто совершает преданное служение с материальной мотивацией. And that's something that we got to deal with. Это что-то, с чем мы должны иметь дело.
That's why we would fall into the businessman exchange. You do something for me, I'll do something for you. И поэтому, It's not a genuine loving mood of caring for the other person and wanting to help them become more Krishna conscious. и вот поэтому мы попадаем в эту категорию мира бизнесмена или торговца, который говорит, я позабочусь о тебе, если ты позаботишься обо мне. То есть мы не проявляем этого истинного настроения любви, когда мы по-настоящему хотим принести благо того, с кем мы вступаем в отношения. In the 11th canto, 2nd chapter, there's some descriptions of the Kanishta, Madhyama, and Uttama Vaishnavas. В 11 песне, во 2 главе, там есть это описание Каништа, Мадхьяма и Уттама Вайшнавов. And one of the symptoms, of course, the Kanishta worships the deity very, very devoutly, but he doesn't know how to properly respect others. И в описании Каништи там говорится, что он с ревением поклоняется божеству, однако он не умеет, как выражать почтение окружающим. Other devotees or people in general. Другим преданным и также людям вообще. So this is due to this, still being slightly into the center of the universe. И это причина этого, то, что он все еще считает себя так или иначе центром Вселенной. Whereas the Madhyama is highly motivated to make friends with other devotees, and it's like and he knows how to respect others, other jivas. В то время как Мадхьяма-адхикари, он очень вдохновлен строить отношения с преданными и управлять уважением к окружающим. So that Madhyama platform is the beginning of pure devotional service. И вот эта платформа Мадхьямы является началом чистого преданного служения. And it gets more and more intense, of course, when it comes to the Uttama platform. And Prabhupada, I heard so many stories of how devotees first came into the presence of Prabhupada, or just in general, when, not just the first time, but just in general. They experienced so much love. И чем дальше продвижение идет, тем опыты становятся более интенсивные. В случае Шрилы Прабхупады многие преданные делились, что когда они попадали в общество Шрилы Прабхупады, они чувствовали такую огромную любовь. Satsarup Maharaj was, this was in the early days at 26 2nd Avenue, and he was transcribing Srila Prabhupada's dictations of Bhagavatam. Сваруб Махарадж описывает свои первые дни в самом начале со Шрилой Прабхупады, то он в то время занимался транскрибированием этих записей Шрилы Прабхупады. And then Prabhupada announced there would be initiation, like a couple days before, the next day. И Прабхупада за пару дней сказал, что будет посвящение. And devotees were so new to Krishna consciousness that they heard for the first time during the initiation ceremony that there were 4 rules to follow, things that you had to avoid doing. The first time they heard it. И преданные были настолько новичками в сознании Кришны, что про принципы они услышали только в момент посвящения, до этого никогда об этом не слышали. But Satsarup Maharaj, he said, I don't think I'm ready for this yet. И Сасваруб Махарадж рассказывает, что он подумал, я, наверное, еще не готов. So he continued to serve. He was working as a social welfare office in New York, and he would give most of the money that he earned to Prabhupada, and he continued with his transcription service. И он продолжил свою работу, он работал социальным работником в Нью-Йорке, и большую часть зарплаты он отдавал Шриле Прабхупаде и продолжал заниматься транскрибированием ее записей. And one day he came for lunch, and it was only Prabhupada and himself. And Prabhupada served him out, and Prabhupada said to him, if you love me, I will love you. And he just felt, his heart melted. И он пришел однажды на обед, и там был только он и Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада наложил ему обед и сказал, если ты любишь меня, я люблю тебя. So we can, I think all of us have probably experienced when we're in the association of very advanced devotees,
we experience like a whole different mood in their heart. There's like you feel so blissful in the association. You feel genuinely cared for. И вы все, я думаю, у вас у всех есть этот опыт в общении с возвышенными преданными. Мы чувствуем эту особую любовь, это как бы искреннюю заботу и внимание. Anytime we're about to observe Bhakti True Swami's disappearance, his Tarobhav, and anytime I was ever in his association, I felt so respected and loved, like amazing. И всегда, когда мы сейчас празднуем уход Бхактичару с вами, я вспоминаю отношения с ним, всегда вспоминаю это чувство любви и заботы, которое я всегда испытывал в его присутствии. Оно удивительное. Okay, so let's go back to the answer. My dear slender waisted gopis, some people are genuinely merciful or like parents naturally affectionate. Such persons who devotedly serve, even though who fail to reciprocate with them, are following the true faultless path of religion, and they are true well-wishers. И вернемся к этому стиху, который мы прочитали. «О гопи с тонким станом! Есть по-настоящему милосердные люди, которым от природы свойственно проявлять любовь. Так, например, любят своих детей родители. Такие люди преданно служат даже тем, кто не отвечает им взаимностью. Про них можно сказать, что они следуют истинным, безупречным путем религии. Только их можно назвать самыми настоящими благодетелями». Now, Vishwanath-Chakravarti-Thakur, there's no purport on this 18th verse, but the acharyas put a really high emphasis on it. It's like, И здесь нет комментария, но ачарья Вишванат-Чакраварти-Тхакур очень подчеркивали важность этого стиха. So here's Vishwanath-Chakravarti-Thakur paraphrasing Krishna. When Krishna says Sumadhyamaha, Vishwanath-Chakravarti-Thakur says this can also be interpreted. Вишванат Чакраварти-Тхакур интерпретирует этот стих. This splendid riddle, this question, you have placed in the middle. This is the about those that reciprocate even if they're not reciprocated with, who love even if they're not experiencing love. It means they put in the middle between the other two. That's in the middle. Madhyama means the middle, and this is Su means splendid. So it's a riddle. Riddle means like kind of a puzzling question. И этот тип, он и находится посередине, как бы он помещен в середине, поэтому мадьяма. And then he says, because the first and last questions give examples of degraded persons. Degraded persons. И потому что первый и последний вопрос, они говорят о деградирующих личностях. The questions themselves are not respectable. И сами вопросы, они неуважительны. And then and he says also it could mean the middle answer is directed towards you gopis. The middle answer, which is text 18, is directed towards you gopis. И поэтому ответ на вот этот средний вопрос, он направлен как гопи. So in other words, you're the personification of the middle question answer. Что Кришна тем самым говорит, что вы, гопи, являетесь олицетворением этого среднего ответа на средний вопрос. The middle question in the gopis is the most excellent. И средний вопрос гопи, он самый совершенный. Because the mode of the gopis is to only please Krishna. Потому что настроение гопи и только доставить Кришне удовольствие. And it's extremely pleasing to Krishna when he sees his devotees dealing munificently or compassionately with other jivas, and particularly devotees. И Кришне очень сильно радует и доставляет ему удовольствие, когда преданные с состраданием и милосердием обращаются с другими дживами, особенно с преданными. So there's a Srila Śrīmad-Bhāgavatam did a commentary on the Bhagavatam, and he says, Ramya kachid upashana brajavadu vargena ya kalpita.
The most pleasing form of worship for the Lord is that which is performed by the gopis of Vrindavan. И Вишванатха Такур цитирует этот стих, говоря, что та форма преданного служения, которая доставляет Кришне самую большую радость, это преданное служение гопи. So they're kind of our goal. All what do we sing and every morning with Tulsi Puja? We want to be in the mood of the gopis. Just make me a servant of the gopis. Это наша цель, это то, о чем мы молимся каждое утро во время Туласи Пуджи. Мы просим, пожалуйста, сделай меня служанкой гопи. So prema pamarto mahan, pure love for Krishna is our goal. And all of our acharyas, Lord Chaitanya says you do this in the mood of the gopis. Gopi Parta Bhartu Pada Kamalayor Dasana Dasana Das. Just serve in that mood of the gopis. И нашей целью является прямо Памартха Махана, и тем самым все, что мы делаем, ачарьи советуют нас совершать все это в настроении гопи. So these upadis, this identification, coming about us, identifying ourselves as the body. I'm Russian, I'm Ukrainian, I'm American, I'm whatever. I'm big leader, so many upadis, and they are a cause of so many troubles. И вот эти упадки или самоотождествление, когда мы отождествляемся своим телом, я русский или украинец, я американец, я какой-то великий лидер, все это причина беспокойства. But when we recognize aham bija pada pita, that Krishna is a seed-giving father, and all these living entities, they're tiny parts and parcels, and Krishna, he loves them. They may be within the material realm, but our business is also to love them. Но если мы поймем, что этот стих «Ахам биджа прадак пита», что все эти живые существа вокруг нас, их отцом является Кришна, и тем самым, значит, мы тоже должны к ним хорошо относиться. So each of us is as a tiny part and parcel of Krishna, and a recognition of that. And living our lives according to that is so important to developing our love for Krishna. И поэтому мы должны понять, что все мы также являемся частичкой Кришны, все вокруг, и поэтому жить с этим пониманием очень важно для нашего прогресса в сознании Кришны. Okay, so text 19, this is the third answer to the last question, the third question of the gopis. Then there are those individuals who are spiritually self-satisfied, truly fulfilled, or by nature ungrateful or simply envious of superiors. Such persons will not love even those who love them, what to speak of those who are inimical. И теперь 19 стих, который является ответом на третий вопрос. Есть и те, кто удовлетворен духовно или исполнен все свои материальные желания, а также неблагодарные по природе, и те, кто исполнен зависти к старшим. Такие люди не любят даже тех, кто любит их. Что же говорить о недоброжелателях? So the Amaramas, they're self-satisfied, just like Gorkishore Das Babaji. She didn't get involved in so much, he was just kind of in his own internal bhajan. And one of the reasons that the acharyas give that the Atmaramas don't reciprocate is because they just don't want to get into mundane relationships. They just want to stay absorbed, they're satisfied within themselves. И вот тут пример от Марамы, как, например, Горкишор Дас Бабаджи, он не хотел погружаться в эти отношения, он был поглощен внутренним баджаном, и здесь ачарьи объясняют, что причина, почему от Марама не хочет заниматься мирскими отношениями, потому что он не хочет в них запутаться. So that's more or less the description of the Bhajananandi. Это описание Баджанананди. So is anybody like, we haven't been having the Sunday feast program here lately, but when it's here, sometimes you've eaten and taken so much, and then someone comes and offers you a globjaman, but you're so full, say, no, I don't need it. Это как вот давненько не было воскресных пиров, но когда бывает пир, вы уже столько просада съели, кто-то приходит и дает вам глобджамун, вы говорите, нет, простите, уже не влазит. So that's the aptakama, one whose material desires are completely fulfilled, I don't need any help. И этот пример, это аптакама, чьи материальные желания исполнены, и он уже больше не хочет. And then there's the akritagya, those who are ungrateful.
even though they may have desire for sense gratification, they don't appreciate what others have done for them. А хритагья — это неблагодарные, то есть у таких людей есть желание к чувственным наслаждениям, но они не ценят того, что другие делают для них. And then there's a guru druha, those who are inimical to superiors. А гуру друха — это те, кто недоброжелательны к старшим. The acharyas give 3 different types of guru druhas. I'm not going to go into it now because we're a little over time. I'm just going to stop now. As Vishwanath-Chakravarti, his point is that this second question and the answer to the second question is the most important. It's the excellent question. Somehow or other, the BBT didn't put a purport on that, but that's the one that really deserves our focus. И что там ачарьи объясняют, что есть 4 типа этих гуру-друха, но я не буду в это погружаться, потому что Вишванат-Чакраварти говорит, что вот этот средний, второй вопрос и ответ на него является самым важным. К сожалению, BBT не написали комментария к нему, но это именно то, на чем мы должны сконцентрироваться. Because Śrīmati Radharani is, as Vishwanath-Chakravarti, Krishna, kind of Vishwanath-Chakravarti is taking the mood from Krishna. She's the personification of this answer to the second question. Потому что ачарьи объясняют, что Шримати Радхарани является олицетворением вот этого ответа на второй вопрос. So if we want to achieve life's ultimate goal, this is the mood that each of us have to have. И поэтому, если мы хотим достичь цели человеческой жизни, то это то настроение, к которому мы должны прийти. Okay, so we'll stop here. Остановимся здесь. If there's any questions or comments or Есть какие-то вопросы или комментарии? chastisements, Или отчитать меня хотите? we'll take them. Go ahead. Okay, go ahead. Yeah. Me? Yeah, you first. Yeah, Hare Krishna. Thank you for the class. I have a question. There is common understanding, like in not Vedic psychology, that to give love, you first should receive love. So if he was not loved before, so person he cannot give the love because he was not loved. So is it working the same way in our life or no? Well, Can I translate? can you repeat it one more time and then say it in Russian so everybody else will understand it? Yeah. Go Что ahead. Say it in English one more time so my brain will Okay, grasp so it. the Western psychology have this understanding that to give love and to be caring, you must first to be loved and be cared. And does it work the same? This is like a real principle, or it's just? No, that's the businessman's approach, right? The answer to the first question. Did you ask your question? Translate your question? Yeah, I didn't translate. Go ahead. Да. И вопрос в том, что западная психология, она говорит о том, что для того, чтобы давать любовь и заботиться, нужно вначале эту любовь самому получить и получить эту заботу. И так ли это? Yeah, I mean, Western psychology is based upon Western culture. Materialistic culture is all based upon satisfying one's senses. И это не так, это настроение как раз бизнесмена, потому что западная психология, она основана на западной культуре, а она вся основана на удовлетворении чувств. You do this for me, and then I'll do that for you. Ты сделаешь это для меня, и тогда это сделаю для тебя. So when one takes the Krishna consciousness, chants Hare Krishna, one can start evolving beyond that platform of personal sense gratificatory pursuits. И когда человек приходит к сознанию Кришны, начинает повторять мантру, то он может выйти за пределы вот этого постоянного стремления к своим чувственным удовольствиям. He can actually start dedicating his life to pleasing the senses of the Supreme Personality of Godhead. И он может посвятить свою жизнь удовлетворению чувств Верховного Господа. I mean, and then it's the reciprocation, because we're linking with the Supreme through Bhakti Yoga, the reciprocation, the happiness, and the love that we feel is vastly superior to the sense gratificatory lust.
И вот эти отношения, которые мы испытываем, этот опыт отношений, которые мы испытываем посредством этой связи с Господом, посредством бхакти-йоги, он намного превосходит то счастье и тот опыт, который мы получаем от удовлетворения, вожделения. I mean, just as a new devotee, I just was amazed. You know, I go out and distribute books for a day, and the level of happiness and bliss and reciprocation that I got from Krishna was just mind-boggling for me. Я помню, как я был только новичком, и после дня распространения книг, это уровень счастья, который я испытал, он был просто ни с чем не сравним. In a 1974 Bhagavatam or Gita class in Ahmedabad, Prabhupada said that he drew the analogy of how the master has many servants, and the responsibility of the servants is to please the master. И Шрила Прабхупада в одной из лекций в 1974 году привел пример, что есть господин, и у него много слуг, и обязанность слуги удовлетворить господина. Similarly, devotees, their responsibility is to please Krishna. And when Krishna is pleased, then the devotee is pleased. И что таким же образом обязанность преданного доставить Кришне удовольствие, когда Кришна доволен, тогда доволен и преданный. It's a happiness which is vastly superior, and a love which becomes more and more permanent as the devotee advances, experiences this relationship with Krishna on a level that's just mind-boggling. And what to speak of also within the Vaishnava Sangha, when the second answer is engaged in our exchanges with other devotees. It's amazing, you know, how much happiness we experience with that. И вот этот уровень счастья, который мы испытываем в отношении с Кришной, который все время увеличивается, а также этот уровень, это то счастье, которое мы испытываем в обществе преданных, когда мы видим вот это олицетворение этого второго стиха, второго принципа. Не с чем сравнить в материальном мире. How did I do? It's okay? Take a chakra, Prabhu. Харе Кришна, Джанмаштами. Вот хотелось бы отметить момент, как вы сказали, что Горакишор Дас Бабаджи был Атмарамой, и Баджанананди, который был погружен в себя и не вступал в никакие отношения. Вы будете постепенно переводить, да? Услышите вопрос, потом переведете, да? Да. Вот. И второй момент вы упомянули, что Бхактичара Махарадж, он был исполнен дружелюбия и любви ко всем. То есть это как бы два разных настроения преданных. Вот. И хотелось бы разобраться, что в чем же разница между настроением Баджананди и Гоштхананди, и значит ли, что Гоштхананди, тот, кто проповедует, находится на более высоком уровне, хотя он также и включено то, что он атмарама, удовлетворен, но однако же он уступает с отношениями с обусловленными душами для того, чтобы их возвысить. И как понять, какой уровень выше? Что проистекает из одного? Prabhu is asking the question. You mentioned the example of Bhajadanandi, like Gorakishor Das Babaji, and you give the example of Bhaktichara Maharaj, that he was loving and caring. And how to understand which mood is higher in this case? Because like Prabhu is saying that from his understanding, it means that Goshtanandi, he's also Atmarama, but he's preaching. So it means this is the higher mood, or no? Yeah, I mean, generally that's what in our Sampradaya is encouraged, you know, the Goshtanandi mode. Да, обычно в нашей сампрадае именно этот путь, на него и вдохновляется, на Гоштананде, да. So it's not to diminish in any way Gorakishor Das Babaji because he played a significant role in
connecting to the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur with the Parampara, and this was like intense initiation. И мы не можем ни в коем случае принизить положение Горкишора Дас Бабаджи в нашей парампаре, потому что он установил эту связь Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура с парампарой посредством очень такой интенсивной инициации. He didn't. Took a long time for him to agree to do it. Он долгое время не соглашался на это. But Goshanandi is what, this is one of the characteristics of the Madhyama, is that he's a preacher. И He поэтому... tries to pull people into Krishna consciousness. This is what book distribution is all about. And how is it that one experiences such high level of reciprocation from Krishna and the Parampara when we do book distribution? Because they're so pleased. Why did Prabhupada, I think maybe one could say that he put as the highest priority in his life, it wasn't just creating ISKCON, but the highest level of priority was translating his books and publishing the books. И мы видим, что это положение Мадьяма, он является проповедником. Вот. И в случае с Шрилой Прабхупадой мы видим, что если посмотреть на его жизнь, то он очень-очень, наверное, самый высокий авторитет, приоритет давал переводу и публикации книг. И почему именно поэтому распределение книг испытывают такое счастье, потому что они удовлетворяют парампару? Because the qualification for advancing in Krishna consciousness is faith in and knowledge of Shastra. So this is what actually facilitates devotees coming. If we don't, if we don't have an understanding of the, Krishna's position, our position with Krishna, Sambandha Gyan, we can't really chant free from offense. Krishna's relationship with the material energy, our relationship with the material energy. If we don't have a philosophical foundation, our advancement is very difficult. И прогресс в преданном служении опирается на веру в слова шастры. И если преданные, у них нет философского понимания, кто такие мы, какие наши отношения с Кришной, какие наши отношения с материальной энергией, у них нет этого основы самбандха-гьяна, то они не смогут в своем воспевании освободиться от оскорблений и хорошо прогрессировать. Okay? Нормально? One more point he has. К этому же вопросу Кришна говорит в Бхагавад-гите, что для меня нет более дорогого преданного, тот, который распространяет мое послание. То есть проповедник, упомянутый в Бхагавад-гите, это все-таки, освобожденная душа, которая уполномочена для проповеди, но не обычный мадхьямадхикари, да, то есть как понять? Что это не обычный мадхьямадхикари? Да, то есть не промежуточный уровень, а это уполномоченный проповедник, пришедший с определенной миссией в этот мир. Так можно понять. То есть кого Кришна упоминает в Бхагавад-гите, что для меня нет более высокого. Либо это проповедник, который мадхьяма, либо это с особой миссией пришедший. Да, освобожденная душа, которая выполняет миссию. I don't know what you said, Ekachakra, but you put me in bliss, just the sound vibration. Я не понимаю, что вы говорите, но просто звук ваших слов меня в блаженство погружает. Thank you. Prabhu is asking that verse in Bhagavad Gita where the Krishna says that there was no better servant for me who is sharing my glory to the devotees. Which person Krishna is talking about? Is he talking about the Madhyamadhikari who is the preacher? Or he's talking about some devotee from the spiritual world who come with the mission to spread this glory? Both. Про обоих. Okay. Yeah, one more question. Еще один вопрос. And there you go. And then we got to end. I forgot all about it, but I'm giving a Russian class at 11. Кришна, ваша милость. Online. Да-да, спасибо. Вот здесь столько вопросов возникает. Но чтобы таких вопросов не было, необходимо согласовать свое сознание с индивидуума с сознанием высшим, сознанием
Параматмой, который Господь Параматма контролирует вот эту нашу связь с Господом. Понимаете? И тогда не будет вопросов. Нужно совместное воспевание святых имен с Господом, а не со своим ложным эго. Харе Кришна. Это добавление? Ну, конечно. Ну, конечно. Необходимо согласовать свое индивидуальное сознание с сознанием Господа в сердце, сознанием Параматмы. И тогда будет никаких вопросов. Prabhu is adding the comment that Харе Кришна. that we need to synchronize our personal consciousness with the consciousness of the Lord Paramatma, that He's within us by process of chanting Hare Krishna, and then if we do that, there will be no questions. This is his comment. No question of what? No questions means if we're asking the question, it means our consciousness is not synchronized with Paramatma. This is the statement that Prabhu gave. Okay, say it one more time. He's saying that we having the questions because our consciousness is not synchronized with the consciousness of Paramatma, with our heart. Say it one more time. I didn't get the first part. Yeah. He's saying that we having the questions only because our consciousness is not synchronized. We have a question. Questions, like question. Prabhu asked the question. And Prabhu is giving the comment. So we having the question only because our personal consciousness is not synchronized with Paramatma. Well, I don't know if that's true. I mean, Maharaj Pariksit had a lot of questions. Maharaj Pariksit, he had a lot of questions. Ну, тут сложно ответить позитивно на ваше замечание, потому что у Махараджа Парикшита было много вопросов. Yeah, I mean, questions and answers. That's a big part of the devotional process. Вопросы и ответы – это большая часть процесса преданного служения. Sages of Naimisharanya, they had questions. У мудрецов Наймишарани были вопросы. There is a verse, let's see, what is it? 3:25 Bhagavatam Satam Prasangam Mama Virya Sambido Avanti Ritkarna Rasaya Kata Tajjoshanada Shvapa-Bhagavartmani Shadaratir Bhaktir Anukamishati. Translation. Это известный стих из Śrīmad-Bhāgavatam 3:25-25, и перевод 3:25-25. 3:25. Харе Кришна. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущим к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Харе Кришна. Thank you very much. Oops, I'm in the wrong. Anyway, so the point is that in the association of devotees, discussion of the Lord and His pastimes are very pleasing to the heart, and the ear and the heart. And by such discussions our attraction and love awakens. I mean, there's a progression that's given there, but I couldn't open it. But that's why we come together for the Bhagavatam class, that these questions and answers can be presented. И вот этот стих описывает это то, что обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе преданных радует сердце. И здесь описано это постепенный прогресс в преданном служении. Это то, для чего мы собираемся на эти лекции по Бхагаватам. Да. So oftentimes they're very pivotal in our devotional careers. И это является очень... Pivotal. Okay. И это является как бы большим, как бы важным моментом нашей духовной практики. So that's very important, and it's not a negative thing to have questions. И это очень важно, что задать вопросы – это не что-то не негативное.
Arjuna had so many questions, so many doubts. У Арджуны было столько вопросов, столько сомнений. Of course, that was all arranged by the internal energy so that the Bhagavad Gita could be spoken. Конечно, это было все организовано внутренней энергией для того, чтобы Бхагавад-гита могла быть поведана. But that's how Krishna arranges things. Но We have our это, own. Да, да. но это то, как Кришна организует все. Да. We have our own miniature battles of Kurukshetra, and there may be some bewildering situations that we need help with. И у нас у каждого есть своя Курукшетра, и мы проходим через ситуации, которые могут сбивать нас с толку. So we take shelter of a Vaishnava, maybe senior devotee, good friend, and then we get resolution. So that gives us more faith. И поэтому мы принимаем прибежище старшего вайшнава или просто друга, и это дает нам веру. Yeah, so Shradha Bhakti. So faith comes from that, and then attachment to Krishna, and then real devotional service unfolds. И от этого приходит вера, привязанность к Кришне, и это проявляет преданное служение, преданность. Понятно? Да. И весь процесс контролирует сам Господь. И наш контроль тут ни к чему. Все, когда контролирует Господь, мы понимаем это, то все происходит автоматически. Само собой. Харе Кришна. Prabhu is saying additional point, when we fully surrender to the Lord, Lord controls everything and we doesn't need to interfere everything. Okay. Close to the mic, super loud. You don't have American English accent, so it's hard for me to understand. Go ahead. Prabhu is saying that when we fully surrender to the Lord controls everything, and we doesn't need to interfere. That's the we don't need to interfere. Interfere, yeah. So everything is happening automatically. Everything happens automatically. Well, we still have our free will, and depending upon our consciousness, Krishna can use us as an instrument in His service. Но у нас все равно остается свобода воли, и в зависимости от нашего сознания Кришна может использовать нас как инструмент. It's a continual upward spiral of advancement that's facilitated. I mean, all these pastimes of the gopis, and it increases their love and devotion, the intensity of the relationship. И это постоянно восходящая спираль этих отношений, как, например, в истории с гопи Кришна постоянно усиливает эти отношения, углубляет. So we never get to a point where we say, okay, it's done. I'm all set. Now I just lay back and I've made it. I've gotten to that point of pure love. Мы никогда не дойдем до такого момента, когда мы скажем, ну все, я достиг совершенства, у меня теперь чистая любовь, и можно расслабиться. Нормально? Нормально. Thank you very much. Thank you very much. I'm supposed to give a Russian class, the Sham Gopal arranged, to anywhere from 2,000 to 4,000 Russian devotees at 11 o'clock, and I forgot completely about it. I just found out about it 5 minutes before I came here when I was sending you that WhatsApp message. Меня записали, чтобы дать лекцию 5,000. 500? Huh? How many 500 devotees? 2,000 to 4,000. Ой, 4 или 5 тысяч преданным я должен дать лекцию на русском, а я вспомнил об этом за 5 минут перед выходом сюда. So, can I leave now? Могу я пойти уже? I think I should think of something to say. I think it's an hour and a half class, but then they chant japa after they begin. Там полуторачасовая лекция, он там еще не джап будет повторять, поэтому надо идти уже. Да. Харе Кришна. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.